Hello everyone, I hope you're okay and welcome to the last unit of the program. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم في آخر وحدة من المقرر. The title of this unit is International Organizations. والعنوان ديال هذه الوحدة هي منظمات دولية. In the three pictures we have some logos or emblems of some international organizations. في الصور بثلاثة عندنا شعارات ديال بعض الدول أو بعض المنظمات الدولية. For example, on the left we have the International Committee of the Red Cross. يعني عندنا هنا الشعار ديال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. On the right we have a Cisco organization emblem، الشعار ديال منظمة الإسيسكو اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. Below we have UNICEF organization emblem، وأسفله عندنا الشعار كما كنشوفوا الشعار ديال منظمة اليونيسف. Later we're going to talk about other organizations or other international organizations in addition to these. من بعد حنا نشوفوا واحد مجموعة ديال المنظمات الدولية اللي حتى هي غنتكلموا عليها، يعني أبار أولا من غير هاد المنظمات اللي شفناها كمقدمة للوحدة ديالنا. As introduction to the theme of the unit، كمقدمة للوحدة ديالنا، we have other international organizations emblems. عندنا عاوتاني كذلك شعار ديال منظمات دولية أخرى. For example, World Trade Organization اللي هي منظمة التجارة العالمية. Okay. So trade هي تجارة بمعنى commerce. إذن منظمة التجارة العالمية. Also we have FAO organization اللي هي منظمة الزراعة والتغذية. Here we can see the UN or the United Nations emblem. نشوفوا الشعار ديال منظمة الأمم المتحدة. Here we have the World Health Organization emblem، يعني الشعار ديال منظمة الصحة العالمية. For the three pictures we have already spoken about them. بالنسبة لهاد ثلاثة الصور احنا تكلمنا ديجا عليهم. So for picture A, it's the emblem of the United Nations Organization. بالنسبة للصورة A كنشوف فيها الشعار ديال الأمم أو منظمة الأمم المتحدة. In picture B we have the World Trade Organization emblem، عندنا الشعار ديال منظمة التجارة العالمية. In picture C we have Food and Agriculture Organization emblem of course. شفنا الشعار ديال منظمة التغذية والزراعة. In D we have Red Cross and the Red Crescent or International Committee of the Red Cross. يعني كنا شفنا يعني الشعار ديال كما قلنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر. In E
have the United Nations International Children's Emergency Fund Organization اللي هي اليونيسف. اللي المعنى ديالها وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن برامج تعليم وصحة الأطفال. In F we have Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization بمعنى وكما سبق لنا شفنا يعني المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. And in J we have World Health Organization اللي هي منظمة الصحة العالمية. Now in B let's match each emblem we have just seen with the corresponding information. المطلوب منا هو أننا نربطو يعني الشعارات اللي كنا شفنا قبيلة أو لي لوغو مع هاد المعلومات اللي عندنا هنا. 1. Set up in Fez in 1979 with the objective to strengthen and promote cooperation among Islamic countries. قبل ما نديرو التمرين خاصة واش نقول الهدف يعني الأكثرية يعني تعرفوا على المنظمات الدولية يعني نحاولوا نوسعوا يعني من الرصيد ديالنا الثقافي وخاصة الفوكابولير. قلت set up in Fez يعني أسست في مدينة فاس سنة 1970 يعني بهدف تقوية والنهوض ب أو تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية. So which emblem in your opinion? Of course emblem F هي منظمة أو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 2. Established on 7th April 1948. Its objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health. أسست في 7 أبريل 1948. So another synonym of to set up هو to establish. يعني نعبر مثلا على أسس ولا أنشأ جمعية مشروع إلى آخره. عندنا synonyms لحد الساعة هما راهم كثير اللي بنشوفوهم هي set up and establish. إذا قلنا أسست في 7 أبريل 1948 والهدف ديالها هو أن جميع الناس يعني يحققوا أو لا يعني الناس كلهم يستفدوا يعني من أعلى مستوى ممكن من الصحة. So which emblem? Of course J. The World Health Organization منظمة الصحة العالمية. Three. Established in 1995 in Marrakesh, this organization is a powerful new global commerce agency which transformed the General Agreement on Tariffs on Trade (GATT) into an enforceable global commerce code. يعني تأسست سنة 1995 في مراكش. هذه المنظمة هي واحد يعني الوكالة تجارية عالمية جديدة وقوية التي حولت الاتفاقية العامة حول الأسعار أو التعريفات الجمركية والتجارة اللي هي الGATT General Agreement
tariffs and trade حولتها إلى قانون تجاري عالمي تنفيذي. Now, which emblem? Of course, B. World Trade Organization منظمة أو منظمة الصحة عفوا منظمة التجارة العالمية. Now, created in December 1946 by the United Nations to look after the needs of children and mothers in developing countries around the world. It created, established, set up, etc. إذن تأسست في ديسمبر أو دجنبير 1946 من طرف الأمم المتحدة من أجل العناية بالاحتياجات ديال الأطفال والأمهات في الدول النامية يعني في أرجاء العالم. So which emblem in your opinion? Of course, E. As you can see, a child and a mother in the picture. UNICEF. مادام كنشوف الصورة يعني واحد الطفل وواحد الأم. Now, 5. Founded in 1945 with the aim to fight against hunger, it helps developing countries and countries in transition modernize and improve agriculture, forestry, and fisheries practices and ensure good nutrition for all. بمعنى تأسست. So another synonym of to create, to establish, to set up هي to found, fondly. To found, fondly. إذن تأسست. تأسست سنة 1945 بهدف محاربة يعني المجاعة hunger وتساعد الدول النامية أو في طور النمو والدول الانتقالية يعني اللي في طور النمو يعني من عصرنة وتحسين الزراعة والفلاحة يعني بشكل عام وكذلك المجال الغابوي forestry المجال ديال الصيد البحري fisheries أو يعني الأعمال ديال الصيد fisheries practices وضمان يعني تغذية جيدة للجميع. So, which emblem, which organization, شنو هو الشعار، شكون هي المنظمة؟ Of course, C. Okay. FAO, Food and Agriculture Organization. منظمة الزراعة والتغذية. 6. خديجة راه عندنا التمرين مخرج. Founded in 1945 with the aim to intervene in conflicts between nations and thereby avoid war. تأسست سنة 1945 بهدف التدخل في النزاعات بين الدول وبالتالي تجنب الحرب. Of course. 6. The UN or the United Nations الأمم المتحدة. Now, 7 and the last. It is an international humanitarian movement whose stated mission is to protect human life and health without any discrimination based on nationality, race, religious beliefs,
class or political opinions. هي حركة إنسانية عالمية أو دولية التي أو اللي المهمة ديالها حددت في أو الهدف ديالها هو حماية حياة الإنسان أو الحياة الإنسانية على أي حياة الإنسان وصحته بدون أي تمييز مبني على الجنسية، العرق، الدين أو المعتقدات الدينية، طبقة أو آراء سياسية. So we have one emblem and one organization left. عندنا شعار واحد ومنظمة واحدة اللي بقات اللي هي J. I'm sorry D. Okay. Sorry D لأن هذه the World Health Organization منظمة الصحة العالمية تكلمنا عليها ديجا. دونك بقات لنا يعني الصليب الأحمر أو لا اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي حتى هي كتكلف يعني بهذا المجال هذا. Here are the answers. 1F 2G 3B 4E 5C 6A and 7D. Good. Now in C we have some acronyms or abbreviations. عندنا هنايا في السي يعني بعض الحروف المختصرة لواحد المجموعة ديال المنظمات. Let's see or decide what do they refer to or stand for. أجي نشوفو شنو كاينين. For example FAO أو الفاو كيقولوا بالفرنسية Food and Agriculture Organization. أكيد إلا ما عندنا شي ثقافة من طبيعة الحال حول هذه المواضيع ديال أو الموضوع ديال المنظمات الدولية أكيد ما غاديش يعني يكون عندنا يعني المفهوم ديالنا ولا شنو كيعنيو هاد الحروف المختصرة ديال هاد المنظمات. غادي نحاول يعني نفتيهم عليكم. So for 2 OPEC. OPEC means Organization of the Petroleum Exporting Countries. بمعنى منظمة الدول المصدرة للنفط. Right? 3. UNESCO means the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. أي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. UN means United Nations الأمم المتحدة. UNICEF كما شفنا United Nations International Children's Emergency Fund. احنا تكلمنا عليها قلنا شنو هي. أي منظمة الأمم المتحدة للطفولة أو الطفولة. 6. WHO World Health Organization. يعني منظمة الصحة العالمية.
And 7, WTO, World Trade Organization, اللي كنا شفنا اللي هي منظمة التجارة العالمية. Here are the answers. FAO or FAO, Food and Agriculture Organization. 2, OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. 3, UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 4, UN, United Nations. 5, UNICEF, United Nations International Children's Emergency Funds. And 6, WTO, World Trade Organization. Now, in D, we have a difficult question to answer. في الواقع عندنا واحد السؤال صعب أن نجاوب عليه، ماشي ما عندناش الجواب، ولكن as it is an open question بما أنه سؤال مفتوح يعني صعب نجاوب عليه. The question is, which of the above organizations has most important intervention in world events? Justify your choice. من شكون هي؟ يعني شكون هي المنظمات في المنظمات اللي كنا شفنا آنفا، يعني اللي عندها تدخل أو التدخل يعني الأهم أو الأكثر أهمية في الأحداث العالمية. Justify your answer. دونك تتعلل الجواب ديالك. صراحة يعني for me all the organizations have يعني important intervention in world events. جميع المنظمات يعني عندها يعني تدخل مهم في الأحداث العالمية. So I cannot answer this question. ميمكنليش نجاوب على هذا السؤال، يعني هذا كنخليه هكاك مفتوح، وبالتالي I can say simply as it is an open question مادام سؤال مفتوح. For me all the organizations mentioned above have important intervention when emergencies arise. بمعنى بالنسبة لي جميع المنظمات المذكورة أعلاه يعني لديها أو لها تدخل يعني مهم عندما يعني تظهر طوارئ. Okay. So dear students, thank you very much for this session or this class, and see you soon inshallah in another class. Bye.